A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ampunilah dosa keluarga kami, dosa umat Islam, muslim dan muslimat. Ya Allah, di pagi yang baik ini kau berkatilah majlis mina pada pagi ini. Ya Allah, kau pemudahlah urusan kami di dunia dan di akhirat. Berilah kami kekuatan dalam menolong pesakit-pesakit kami dan rakan-rakan kami di dalam negara dan di luar negara. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat untuk kami memahaminya dengan mudah. Ya Allah, matikanlah kami dengan kematian husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Encik Wan Ahmad Asmadi atas bacaan doa sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa, kita mulakan sesi pertama pada hari ini dengan sesi perkongsian daripada Dr. Wan Zainira Wan Zain. Dr. Wan Zainira ialah pensyarah perubatan dan pakar perunding bedah yang kini berkhidmat di Jabatan Surgery Hospital USM. So the first talk for today will be delivered by Dr. Wan Zainira Wan Zain. She is a medical lecturer and consultant surgeon at the Department of Surgery at Hospital USM with interest in breast cancers and various surgical related areas. The title of her lecture for today is Early Breast Cancer Diagnosis and Treatment. Without further ado, I welcome Dr. Wan Zainira for her lecture. The floor is yours. Assalamualaikum and very good morning everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Jadi hari ini saya sebagai speaker untuk menyampaikan satu topik early breast cancer diagnosis and treatment. Saya tengok kat sini ada mixture of audience. Kita ada staff, kita ada MMed as well. So jadi saya terpaksa cater for everyone lah. Jadi kalau boleh saya akan cuba sedaya upaya untuk mudahkan slide presentation saya ni. Sebab ni dia menggunakan yang agak hi-fi sikit lah. Okey, sebenarnya saya sediakan tadi keynote. Keynote tu dia sepatutnya dia ada dia bergerak-gerak, tapi dah iPad is not compatible, so kita guna PDF saja. Okey, jadi early breast cancer, early stage maknanya awal lah. Basically stage 1, 2. Jadi kalau ikut dia curable, boleh dirawat lah. 70 hingga 80%. Kenapa bukan 100%? Itulah breast cancer. Walaupun early, dia ada juga risiko untuk jadi semula. Sebab tu dia tak 100%. Tapi ini di-consider tinggi up to 80% of patient curable. Jadi breast cancer ni dia heterogeneous, dia bukan homogeneous. Maknanya kita tak boleh nak guna lump sum. Satu treatment tu semua sama saja, tak boleh. Dia heterogeneous. So kita kata, kita panggil kalau kita beli kereta kat customize. Beli baju customize, kan? Dia kena customize to the customize to each of the patient individual. Jadi kenapa? Sebab breast cancer ni dia berbagai-bagai therapeutic response. Salah satu respon cancer treatment kepada seorang tu lain. Orang ni okey, kemoterapi macam ni jadi, orang lain tak jadi. Macam tu. Okay, so therapeutic response berbeza-beza.
Dissemination patterns pun maknanya dia cara merebak di di kawasan sekitar dan di kawasan distant tu berbeza juga ya. Dan patient outcomes juga berbeza. Ada pesakit yang pulih, ada pesakit yang lambat untuk respon, ada pesakit yang separuh saja respon, separuh lagi tak jadi agresif balik ya. Jadi berdasar daripada sinilah kita dapat tahu bahawanya kenapa semua ni berlaku, kerana kita ada berbeza-beza histology and molecular subtypes. Ada yang ada reseptor positif, ada yang negatif, HER2 kan. Nanti saya rasa Dr. Wan Faizia akan terangkan lebih lanjut mengenai all the pathology punya side lah. Ya, saya just overview untuk pemahaman mengenai early breast cancer. Jadi breast cancer ni, kalau kita tahu, kita cakap pasal breast cancer ni semua orang dah tahu kan? Kan? Dah lama dah kan tahu. Sebab breast cancer ni dah ada lama dah, bukan baru timbul lah. Macam kalau colorectal cancer dia baru popular. Kalau breast cancer dah lama dah popular kan? And a major health problem among women, bukan saja di Malaysia tapi worldwide. Kalau ikut annually lebih daripada 1 million women affected, didiagnose. Jadi kalau ikut sekarang ni dalam 1 dalam 9 nisbah, dalam 9 orang 1 orang ada breast cancer ataupun ada risk untuk dapat breast cancer. Okay, ini kira worldwide. Jadi kita dapati breast cancer mortality, kematian disebabkan oleh breast cancer adalah tinggi dalam negara-negara yang membangun dan negara yang mempunyai penduduk yang low income macam tu ya. Sebab kenapa? Sebab poor awareness dan screening update. Kita cakap orang kan, kita macam mana? So kalau ikut saya ada hari tu ada student daripada plastik surgery, dia buat satu bukan plastik, family medicine family medicine dia buat satu thesis mengenai uptake of mammogram di kalangan staff di USM. Berapa agak-agak staff USM ni dah, mammogram ada kat sini dah, lepas tu free pula tu kita staff kan. Berapa agak-agaknya? Actually less than 20% tu the finding. Sangat-sangat kurang uptake. So yelah, nak cerita yang ni sebab because of poor income everything, tapi kita pun sebenarnya tidak menggunakan apa yang kita ada. Dan sebenarnya awareness tu bukan daripada siapa, daripada diri sendiri ya. Okay, sebab tu juga menyebabkan delayed presentation, long waiting time because of low economic kan, and limited access to treatment. Jadi breast cancer presents earlier. Kalau dekat Asian ni selalunya muda-muda sikit. Kalau dia tengok trend 40 hingga 50 tahun. Jadi dalam kita panggil auditorium ni, siapa yang berumur 40 hingga 50 tahun? Ramai tak? Okey. Jadi kalau compare dengan orang luar western Eropah, dia lagi tua, 60 to 70. Okay. And then proportion of younger patient less than 35, ni lagi muda ni, kurang pada 35 tahun, is higher, 25% higher dan di Asia compared to developed countries. Okay, maknanya kita ni risiko sangat tinggi ya. Okay, sikit lagi. In Malaysia, kat Malaysia ni, kalau kita banding 4 years, 4 tahun dulu, 2007 hingga 2011, hanya 18,206 pesakit didiagnose, tapi meningkat ya. Trend dia meningkat 4 tahun. Ini 4 tahun juga, ini 4 tahun juga, to 21,634. Banyak tu kan. Jadi satu lagi, kalau ikut kita ni sangat-sangat tinggi ya, per 100,000, sebab dia buat comparison melalui rate of population kan, nisbah population. Jadi kita 34%. Kalau ikut
developed and less developed ni 6.9 dengan 4.6 saja per 100,000 population. Nah, menunjukkan trend kita yang makin meningkat. Dan yang inilah only 48%, less than 50% of cases is early breast cancer, in contrast to international figures more than 60% yang datang dengan early. Jadi kita maknanya kita kebanyakan kita majority datang dengan late stage, ya. Okey. So topik saya hari ni early breast cancer dan diagnosis dan management, treatment of breast cancer. Jadi banyak sikit nak cerita ni. Okay, so kita masih lagi follow triple assessment. Kita ada clinical examination, imaging and biopsy, ya. Jadi clinical examination ni history dan examination lah, ya. Kita akan explore patient punya risk factors, everything in the clinical history dan examination. Then kita ada imaging. Saya rasa kat USM semua ada, mammogram ada, ultrasound ada, MRI pun ada, kan. And then the biopsy, dan kebanyakan sekarang ni kita dah jadi standard biopsy kita akan buat through cut biopsy dan juga melalui ultrasound guidance. Kalau masa saya MO dulu, kita cucuk je mengikut insting kita, mana nak cucuk. Sekarang tak, sebab patient kita sepatutnya bagi the best treatment option. Kita tak nak cucuk banyak kali, kita nak biar dapat terus diagnosis. Kita tak nak delay. Tu. Okay. Jadi this is the ni. Okay, so for MRI untuk MMAT mana MMAT? Ada MMAT saya kat sini. Oh, okay. So for MRI, what is the indication for MRI in the diagnosis is for the occult breast tumor, hereditary breast cancer, and inconclusive when you get ultrasound and mammogram findings. Okay. Right. So kita cakap sikit lah pasal patologi, nanti diterangkan oleh patologis lagi detail. Okay. Jadi kenapa kita kena tahu? Because with deeper understanding, lagi faham mengenai molekul. Sekarang molekul kita tak tengok kasar ni, secara halus ni. Secara halus. Kita boleh faham macam mana dia akan bertindak, behavior dia. Jadi sekarang ni pun management adalah treatment kita ni akan bergantung kepada tidak lagi bergantung. Kalau dulu kita tengok stage berapa, stage 3, stage berapa, stage 4, tak, no more. Kita akan bergantung kepada biology centered approaches. Gitu. Bunyi kelas sikit lah. Okay. So kita ada 4 subtypes. Kita ada luminal A, luminal B, lepas tu HER2, kan, dan receptor status, dan and intrinsic classification yang akan influence the profile lah. Macam mana timing dia akan recur bila. Kita boleh predict bila dia akan recur. Bergantung kepada agresif daripada biological molecular punya status lah. Kemana dia nak metastasis, kita boleh tahu. Kalau yang ni masuk grup ni, selalunya dia metastasis ke contoh kat sini lah saya tunjukkan. Luminal A tends to relapse late, lambat sikit, 5 tahun dia baru dia relapse, dan dia selalunya match tu merebak kepada bones, tulang, lymph nodes gitu. Okay, sama dengan luminal B dengan HER2 positif. Tapi TNBC ni triple negatif. Ni adalah yang kita panggil yang paling agresif. Semua dia negatif. Receptor positif, negatif, HER2 negatif, kan. Semua negatif. Jadi bila triple negatif, dia ni sombong lah. Dia tak terkisah dengan treatment kita. Bagi kemo tak jadi. Kalau bagi sekejap je jadi. Sekejap dia jejuh. Lepas tu dia mulalah memberontak. Gitulah triple negatif ni. Jadi early recurrence lah, sebab dia jenis yang agresif, 2 to 3 years dah jadi balik. Then tend to form visceral, lungs and brain mets, and highest association with the mutation, BRCA mutation. Okay. Jadi
HER2 positive breast cancer shows better prognosis with anti-HER2 therapy. Cuma HER2 therapy ni dia tak include brain metastasis. Sebab tu kita kena be careful lah bila kita tengok patient. Kita akan selalu juga monitor simptom-simptom untuk brain metastasis. Okay, jadi what procedure is necessary for staging? In all patient, of course kita nak tahu patient ni well-being dia macam mana kan. MAT bukan terus buat CTTAP ya. So you should include all the pre-chemo and management as well. Tengok patient liver function, full blood count semua okay or not. And then assessment for the cardiac function. And then patient with high risk, large tumor more than 5 cm. Kita have to consider the axilla. This is, we are talking about early breast cancer. Kan sebab kita termasuk dalam kita punya management is the axillary management, axilla yang kita akan cerita nantilah. Okay, so we have to look at the axilla. Dr. Lau akan cerita pasal nodes in the axilla later. Okay, then maybe we can go up to the MRI and everything, PET scan everything in a high risk patient. Okay. Right, so breast cancer staging in a glance. So kita ada 4 stages. So I think everyone aware. Even nurses pun tahu kan. Kan you tahu kan kalau kita cerita pasal staging in breast, kita ada stage 1 ni dia tak pergi mana-mana lagi, tak ada nodes lagi. Small tumor. Kalau stage 2 the bigger tumor, kita guna TNM staging. T is size, N is nodes, M is metastasis, and the nodes here is still mobile, kecil dan mobile. Okay, but stage 3 ni bila dah nodes tu dah the size besar, bigger than 5 cm, then nodes pun dah fix. Itu dia kira dah naik tangga ketiga. Tangga nombor 3 dah. Then next is the metastasis lah, stage 4, going to organs like lungs, liver, bones and brain. Merata-rata breast cancer ni. Kalau cancer lain dia pergi bone saja ke, pergi lung saja ke, ni breast ni merata-rata. Okay, right. So management, I just talk about concepts, principles, because kalau nak ikut satu-satu memang banyak lah. Okay, early breast cancer is macam tadi is potential curable. Then sekarang ni kita ada multidisciplinary teams. Kita tak boleh nak decide seorang-seorang sebab semua experts in this. Kita needs expert. Kalau pathologist dia expert dalam molecular punya behavior, jadi kita boleh tanya dia orang macam ni. Onco, oncologist pun dia orang ada a lot of options depending on this. That's why everything is tailored to a patient. Okay, it's a shared decision. So sekarang ni contohnya primary surgery may not be the best option for every patient, even though this could be the patient's initial logical request. Kan, patient datang breast lump, of course dia tahu nak buang je. Tapi tak semua macam tu. Okay, right. Especially yang early ni kecil je. Jadi kenapa doktor nak suruh saya buat kemoterapi dulu? Kecil je kan ni, tak perlulah, buang teruslah. Not anymore now. So the objective of MDT, best options involving systemic therapy that are escalated or de-escalated. Ni ayat ni, de-escalated. Kita sekarang ni tak ada semuanya, tak ada yang semua kena buang. Macam tu. Okay. Based on principle of individualization to patient's tumor biology, local, regional and therapy of response. Jadi all those information yang akan guide what we are going to give to the patient the best treatment options. Okay. Jadi de-escalated means kalau ikut history dulu buang semua. Radical buang semua masa buang. Notes tu sampai level 3 kan. That is radical mastectomy. Kita buang semua. Kita buang masa, pectoralis major, pectoralis minor semua buang kalau dulu. Then you shift to the hosted, which is
modified, you tak buang sebab dia ada study cakap tak ada maknanya buang semua pun, kan? The survival is the same, right? Okay, now we are talking one more thing is about disease-free survival and also quality of life. Sekarang kita kena pentingkan quality of life. So kita cuba buat minimal tapi sama je efek dia dalam treatment. Boleh faham ke, nurses? Saya cuba low down sikit lah, kan? Okay, so treatment concept lah has been evolved in the last 2 decades. 20 tahun dah dia dah berubah dah. Okay, according to molecular hallmark tadi dan nuclear proliferation Ki-67 ni, nak tengok nuclear proliferation markers. Macam-macam dah ada sekarang ni. Immunomarkers pun dah ada, macam-macam lah. Okay. So, de-escalation of surgery in the breast and axilla, this is what we want to introduce today. Kita nak bagi tahu yang kita ada ni, servis ni, Sentinel Lymph Node Biopsy. Ni termasuk dalam de-escalation. Kalau dulu semua kita buang, kita panggil axillary lymph node dissection, buang semua. Tapi sekarang kita dah boleh preserve, sebab kita ada alat dia. Okay. So radiotherapy de-escalate schemes, improvement of systemic therapy. Sekarang dah macam-macam ubat ada. Dr. Nazri ada kat sini. Tadi nampak Dr. Nazri, kan? Macam-macam kan. Lepas tu kita ada macam-macam juga endocrine therapy, HER2 positive disease, stabilizing bone stabilizing agents, everything. So semua tu kita combinekan untuk give the best treatment option to patient. Okay. Dah lebih masa ni. Okay. Current management sekarang ni yang macam biasa, diagnosis from the biopsy, triple assessment, dan kita treatment planning depending on the stage, kan? Okay. Tapi sekarang ni what has been changed, kita change each of the specialists, each of the specialty change their roles. Kalau tengok pathology, they have improved in the tumor markers. Apa tu? Timing ke? Keting-keting. 5 minit. Okay. Then kita tengok markers of the, nak tahu whether the tumor is aggressive or not, basically, or the genomic markers. Lepas tu kita ada oncotype, diagnosis, mama print ni, nak prognostication, nak prognostikkan macam what treatment is most suitable for the patient. Can patient skip the chemotherapy, macam tu lah. Okay. So evaluate response to neoadjuvant therapy. That is in the pathology side. Then radiology pun, doktor radiologist pun dah banyak role improvement, role punya kita panggil development. Kita pergi ke more towards, sebab this is early breast cancer. So kita ada more advanced lah. Kita need, sometimes kita need MRI, and then kita nak assess axillary nodes. Kita kena tahu about the axillary nodes, whether we want to do the sentinel nodes or we want to just do the axillary dissection. Okay, staging of distant metastasis, then biopsy. We have hook wire localization. Masa saya dulu tak ada hook wire localization ni. Sekarang dah ada hook. Ni MMAT je buat ni kan, hook wire localization. Okay. Then ultrasound guidance, even the nodes also we have to biopsy, not only the primary tumor. Bukan saja tumor tu, nodes tu kadang-kadang kita sure tak sure, kita akan biopsikan nodes tu untuk betul-betul sure. Itu dah ada paradigma yang ada sekarang ni. And then biomarker placement, kita boleh letak untuk kes yang tumor yang kecil, kita takut bila dia respond to the antibiotik pula dah, chemotherapy, dia akan shrink kan. So kita nak letak marker kat situ. So radiologist akan dah train untuk letak the markers for that kind. Jadi kita tahulah tempat asal tumor tu. Hook wire placement, surgical specimen, X-ray to determine negative margins. And for surgery, de-escalation of surgery in the breast and axilla, kita ada sentinel node, kita ada reconstruction, kita ada IORT, intraoperative radiotherapy. Bukan external beam saja, kita boleh buat yang kat dalam punya tu. This is the paradigma and neoadjuvant therapy indications. Okay. Oh, lelah ni. Okay. Lagi, what has been changed? Oncology, of course, sangat-sangat cepat dia punya perkembangan, all those
development of drugs and medication towards HER2, TNBC, everything. And then adjuvant radiotherapy and hormonal therapy also the same. Okay. Jadi so the concept of neoadjuvant treatment, saya believe oncologist akan sentuh pasal itu. Cuma untuk MMed kan, kalau dulu early breast cancer we don't talk about neoadjuvant, but sekarang ni dia ada juga indications, especially in the large tumors who the reducing tumor burden is preferred. Tu dulu kan, untuk low downstaging and facilitate BCS, yang tu dulu, konsep dulu. Okay, tapi sekarang kenapa kita kadang-kadang consider the neoadjuvant, because mainly systemic therapy widely accepted as a standard care, especially kenapa it provides safe and equivalent distant recurrence. Kita nak kurangkan recurrence and survival, increase the survival to the adjuvant chemotherapy. So kita tengok dia punya respon, dia akan bagi guidance untuk kita untuk give the most correct adjuvant chemotherapy to the patient. And in PCR ni maknanya complete response. Ada ramai patient kita mula-mula datang besar, lepas tu bagi tu complete response, zup kecut, tak ada. Cek tak ada. Tak saya buat gapo dah doktor. Tak boleh lah gitu. Tu has a prognostic value and may impact on adjuvant decision. Samalah macam point saya tadi. Then they actually have good prognosis, superior disease free survival and overall survival. Kalau dulu masa saya dulu student dulu, kalau stage 4 kak paling maksimum 2 tahun. Maksimum 2 tahun. Sekarang ni ada 5 tahun. Ada 6-7 tahun pun ada, because of the development of the management. Okay, so but non-PCR yang tidak respon indicates increased risk of recurrence. Kita tahu, yang ni tak respon, jadi kita boleh change the regime. So dia akan allow us to use additional systemic therapy. Okay, right. So also allow time for decision and planning of surgery. Kita nak buat reconstruction, kita tak boleh lah nak buat 3-4 reconstruction sekali kan. So it's by time. So kita boleh plan our surgery. And primary endocrine therapy is used in receptor positive when primary surgery is contraindicated. Okay, jadi principle of surgery, the one size fits all treatment approach is no longer appropriate. Tak semua sama. Semua dah kena customize. Okay, so patients' wishes must be respected, but with equal oncological outcome, safety and quality of life. Okay, patient kata saya nak buang sikit doktor, boleh? Mana boleh? Kalau kena buang semua, kena buang semua. Kalau kena buang banyak, kena buang banyak. Saya nak buang lump tu je, tak boleh lah. So even you have to respect, but with equal oncological outcome. Okay. So current approach is de-escalating surgery instead of mastectomy, and BCS with whole breast radiation renders equivalent overall survival with mastectomy. Maknanya you buat mastectomy dengan buat BCS with radiotherapy, sama je overall survival. Itulah konsep dia. Okay. And then, if mastectomy is oncologically required, terpaksa lah juga buat mastectomy in early breast cancer, contoh. So, breast reconstruction can be offered. Jangan lupa, kita ada servis untuk breast reconstruction. Okay, so this is dia punya algorithm. So, first, sekarang ni, kalau dulu kita fikir operable on inoperable disease. Tapi sekarang ni, kita kena fikir whether we can conserve or not the breast. So that's the paradigma dia. Kalau yes, then dia adalah dia punya ni kan, dia punya root ni dah berapa kali tu bunyi. Kalau kena mastectomy, then mastectomy with previous BCT, no, still boleh radiotherapy, sebab kita nak reduce the local recurrence as much as possible. Then, okay, I just bagi a little bit overview of axillary surgery. Yang ni pun sama, multiple paradigm changes in the past 20 years.
now tailored and has become less invasive with procedures like Sentinel Lymph Node Biopsy. Nanti Miss Maya akan bagi penerangan lebih lanjut mengenai Sentinel Lymph Node Biopsy. Dan patient, kenapa ni semua kita buat? Sebab kita nak reduce rate of the treatment associated morbidity, sebab dia akan menyebabkan lymph edema. Kalau lymph edema ni is irreversible, tak boleh nak reverse kalau dah ada lymph edema. Okay. Dan banyak-banyak lagi lah nerve injury and all that. Jadi sentinel nodes ni apa? Sentinel nodes is the first node yang kawal the nodes in the axilla. Jadi saya selalu terangkan dekat student medical student lah. Dia macam cerita ni, train to Busan. Nak tengok? Tengok cerita. Train to Busan. Yang jaga cabin tu, kan, jaga cabin tu, kalau dia yang zombie, habis satu cabin tu zombie. Kalau kita test dia bukan zombie, selamatlah, kita boleh preserve lah orang-orang kat dalam tu. Faham? Tu selalu saya bagi contoh Train to Busan. Okay, I think that's all. Ni the algorithm, the primary surgery, breast conserving therapy and sentinel nodes. Kalau lymph nodes negative, tak perlu axillary dissection. That's our aims lah. Even kalau very small, micro, also no need dissection. But kalau it is positive, then we need the axillary dissection lah. Okay. So ni dia punya notes kat sini. Axillary lymph node dissection can be omitted if the following: T1, T2 tumor, clinical negative axilla. Kalau you examine axilla dah rasa tu, janganlah letak untuk sentinel lymph node ya. Okay. Absence of growth beyond lymph nodes capsule. Growth beyond lymph nodes capsule is less than 2 mm. Plan for systemic therapy. Plan for external radiation and not neoadjuvant treated patient. Okay. Alright. So I think that's all from me. Any question before I give this session to other speakers? Macam train jugalah, walaupun bukan train to Busan. Laju sikit. Boleh ya? Okey, dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you so much, Dr. Wan Zainira, for the presentation. Due to time constraints, we need to move on to the next session. Any questions can be directed to the Program Secretariat. Once again, thank you for sharing your expertise with us. Okay. Seterusnya saya ingin mempersilakan Dr. Lau Chiu Chia. Beliau ialah pensyarah perubatan dan pakar bidang radiologi di Jabatan Radiologi Hospital USM. Next, I would like to invite Dr. Lau Chiu Chia. She is currently serving as a medical lecturer and radiologist at the Radiology Department of Hospital USM. Her field of interest include clinical radiology and breast imaging. The title of her lecture for today is Nodal Appearance on Ultrasound. I welcome to you, Dr. Lau. Good morning, everyone. Thanks to the Department of Nuclear Medicine, Radiotherapy and Oncology for inviting me to giving talk on the topic of nodal appearance on ultrasound. So the topic is actually quite specific regarding imaging. So since we have a diverse audience, I will make it as simple as possible. So this is the outline of my presentation. First, I will briefly talk about the anatomy of the axillary lymph nodes, and then the imaging modalities that can be used to access the axillary lymph nodes, and then the normal and abnormal sonographic appearance of axillary lymph nodes, and then a few example clinical cases of axillary lymph nodes, and what are the clinical trials which are going on sonographic assessment of axillary lymph nodes. So this is the figure showing the regional lymph nodes for the breast. So we know the breast is located at the anterior chest,
And then it has a regional lymphatic drainage, which predominantly drain into the axilla. So you can see it is light blue in color, and then red color and purple color over here. So another group of lymph node is the supraclavicular, which is yellow in color over here. And then another is internal memory nodal chains along the internal memory vessel beside the sternum. So these are all the regional lymph nodes of breast. So any other enlarged lymph nodes other than these three regions for breast cancer is considered distant metastasis. So the axillary lymph nodes is further divided into three levels, level 1, 2 and 3 by presence of the pectoralis minor muscle. So pectoralis minor muscle is this one. So it divides into three levels. So lateral to it is level 1. So this one, blue color. Level 2 is beneath the pectoralis minor muscle or anterior to it. And then medial to it is the level 3 axillary lymph node, also called as the high axillary lymph nodes. So this is the usual location of the sentinel lymph node. And then these are the different imaging appearance. So on top is the ultrasound. So ultrasound of the axillary lymph node, level 1, 2 and 3. So level 1, as we know, it is most lateral, which is towards the side of the arm. So the yellow star over here is the pectoralis major muscle, which is more superficial. And then the green star is pectoralis minor muscle, which is deeper. So this is the rib, and then behind here, the all dark color are the lung. So lateral to the pectoralis minor muscle are the axillary lymph nodes of level 1, as shown over here. So level 2 lymph node, it will be at the level of pectoralis minor muscle. And then level 3, it is more medially towards the sternum. And then it is medial to the pectoralis minor muscle. So the image on the left over here is the image of MRI, T2 weighted image. And then using the same principle, pectoralis minor, which is over here, which is deep to the pectoralis major muscle, is used as the guidance to divide the axillary lymph node into three levels, level 1, 2 and 3. So you can see the shape of the breast looks a little bit weird, right? So it's not so physiological looking. So why is the image appearance is it appears this way? So for your information, breast MRI is performed in prone position, meaning that patient tu mengarap atas table MRI tu, so that the breast will be hanging with the force of gravity, so it helps to spread out the breast tissue. So the position for the patient might be uncomfortable, because the fastest that we could finish the scan is at least 30 minutes. So the patient has to be in prone position, menyarap untuk 30 minit lah. So the image on the right side over here is a CT scan image. So using the same principle, PEC minor as guidance, divide the axillary lymph node into level 1, 2 and 3. So in this image, we can see some rounded structure, enhancing structure over here, are axillary lymph nodes in level 2. So these are the imaging modality that can be used to access the axillary lymph node. So unless the patient comes with specific complaint, only axillary swelling, but most of the patient that we encounter are patient with breast swelling. So axillary lymph node is just like a part of the assessment of the breast lesion. So usually the first line imaging
is a mammogram. So mammogram, it is involves ionizing radiation. It means that it use X-ray. So mammogram is quite feared by most of the women because it involves compression of the breast. So meaning that payudara pesakit tu akan dihimpit tak betul. It will be compressed so that the breast tissue is spread out, reduce immobilization, so that the image quality will be good. So in MLO projection, which is a mediolateral oblique, then we can see part of the axilla, then we can visualize the axillary lymph node. So for ultrasound, it is a part of the ultrasound breast examination. Usually we end our examination with examining the axilla. So it involves no radiation, it is cheap and easily available. However, it is operator dependent. So it depends on the person who do the ultrasound. So ultrasound, it can be used as guidance for FNAC, biopsy, as Ms. Wan mentioned earlier. So now we move to image-guided biopsy, either for breast mass or axillary lymph node. So what happened is when we appreciate a mass, so if let's say you do a freehand biopsy, meaning that the mass is big enough for you to do the bedside biopsy, so most of the time the mass has a lot of necrotic component, so there is high risk of you getting the sample which is not viable for pathological evaluation. So that's why image guided biopsy, so we aim the solid part of the lesion, hence improve the outcome of the sample. And then marker placement. So marker placement, it can be placed in the breast lesion and as well as the axillary lymph node. So marker placement has to be done before the commencement of the neoadjuvant chemotherapy. So before all the therapy, you must place the marker first, and then in case of complete response, so after chemotherapy, the tumor totally disappear. So does it mean that the patient doesn't need to go for surgery? No, the patient still need to go for surgery. But how to go for surgery if the lesion is no longer seen? So this is why the marker is important over here. So we will locate the marker with imaging, and then we put a hook wire over there so that the surgeon can go into the operation theatre to remove the so-called marker, which is the original location of the tumor. So in overseas, actually, they also put marker in the lymph node, in the pathological lymph node. So they will also remove the lymph node after neoadjuvant chemotherapy, even though the lymph node appears normal after the chemotherapy. Meaning initially it is abnormal, but after chemo it becomes normal. So does it mean that it doesn't need to be removed? No, it still need to be removed. That's why we need a marker over there. So MRI, it is uses magnetic force, no radiation, and then it is part of the local staging before and after neoadjuvant chemotherapy. So what are the other indication for MRI breast? So this one more relevant to the surgical medical officer and also our radiological colleague. First, DCIS, especially high-grade DCIS. So the patient needs to go for local staging before any other intervention. So because usually high-grade DCIS tends to be underestimated in mammogram and ultrasound, especially the non-calcified DCIS. And then number 2 is invasive lobular carcinoma. So invasive lobular carcinoma tends to be more multifocal, and then also the same, mammogram and ultrasound underestimate the size of the actual tumor.
So, and then the third one is a multifocal breast cancer in which the patient keen for breast conserving surgery. So the patient need to go MRI to look for the extent of the disease in case the mammogram and ultrasound underestimate the size and extent of the disease. So finally, we have CT scan. CT scan, it involves ionizing radiation. It utilizes X-ray, and it is part of the disease staging to give the TMN staging and also assessment of treatment response, whether it is progressive disease, stable disease, or complete response. So image on the left over here is the MLO projection of mammogram. So we can see there is a mass over here at the upper quadrant and then associated with skin thickening. So this is the pectoralis major muscle, and then this line triangle over here is the pectoralis minor muscle. So we can see there is a big dense structure over here, which is the axillary lymph node. So this is a case of breast cancer with enlarged axillary lymph node. So these are the various appearance of axillary lymph node in mammogram. So this one is the normal axillary lymph node. So you can see the preserved fatty hilum, which is dark, and then these three are the abnormal lymph nodes. So this is the example of MRI. So level 1 lymph node, which is lateral to the pectoralis minor muscle. And then CT scan showing this one is multiple lymph node at level 1, level 2, and level 3. So level 3 is medial to the pectoralis minor muscle. So this one is a large level 1 lymph node. You can see some fat abnormality over here, fat streakiness. So this one actually is suggestive of extracapsular invasion of the lymph nodes. So this figure is actually dedicated for my students. So please pay attention to interpectoral lymph nodes, also called the rotus nodes. So because it is not routinely included in the axillary lymph node dissection. So if there is any enlarged or suspicious looking rotus nodes, please report it. So they might need to cater it with chemotherapy or radiotherapy, or they specifically go and dissect it. So our role is to inform if there is any abnormal looking rotus nodes, and don't forget about your internal mammary lymph node as well, because it is also not included in the excision during the surgery. So as I mentioned earlier, ultrasound examination of axilla is part of the examination of ultrasound breast. So only the site of examination will be exposed, and then we scan the axilla towards the end of the examination of ultrasound breast. So these are the structure that we can see in ultrasound axilla. So the skin, the axillary tissue, and then the lymph node, and also neurovascular bundle. So routinely, we will scan mostly the level 1 lymph nodes, unless there is enlarged and prominent nodes. Otherwise, we won't routinely access the level 2 and level 3 lymph nodes on ultrasound. So this is the normal sonographic appearance of lymph nodes. So it is oval or reniform in shape. So it has a central hyperechoic fatty hilum. Hyperechoic means bright on ultrasound, so it is bright over here. And then the peripheral, we call the cortex. So it is it's supposed to uniform, and then it is thin with the maximum thickness of 3 mm, and then the entire lymph node should have smooth margin. And then if we encounter any abnormal appearance lymph node, so we should describe the following features: the size, the shape, and then the cortical thickening, and then the margin, and the hilar compression or displacement.
So these are the picture possible shapes that you can get for lymph nodes. So the first row, these are the normal appearing lymph nodes, which is oval in shape, as I mentioned earlier. So it has a uniform and thin cortex. So abnormal lymph nodes, it can appear round, so the bulat, and then it can have irregular shape. So irregular shape, it can be lobulated or spiculated. And then cortical thickening. Cortical thickening is the thickening of the hyperechoic part, the peripheral part, the dark part. So it can be focal, only one side, so the other side look quite normal. And then it can have concentric, which is uniform thickening. And then it can have concentric non-uniform thickening. So bentuk dia berbeza-beza at the every aspect. And then it can have eccentric thickening, which is uniform and non-uniform. So this side thickening over this side actually more than the other side. So non-uniform. And then capsular interruption, in the other words, is the margin interruption. So you can see there is invasion of the medulla or the cortex outside the lymph nodes. So it indicates actually the disease has go beyond the lymph node to the surrounding tissue. So this is the rough idea how nodal metastasis occur in breast cancer. So you can see the lympha, and then is filtered from the breast into the lymph node through afferent lymphatic channel over here, the green color. And then subsequently, it is brought to the subcapsular sinus. And then after that, there will be a formation of new vessel over here. And then subsequently, it will further go inside into the medullary sinus, which is the middle over here. So that's why at the beginning of the lymph node infiltration, we do get thickening of the cortex first, meaning that thickening of the dark part at the periphery of the lymph nodes before the central hilum is lost. So I would like to share a few interesting cases. So actually this case is quite fresh. I think the HPE just done yesterday. So this is I think 59 years old. So this lady has left breast mass for the past 10 years, but she didn't seek any treatment. So I'm not sure why she suddenly decided to come to us. And then mammogram was performed. We can see a large mass at the left breast over here. So it is at the mid outer quadrant. So at the same time, we see multiple small lesions which appear quite benign on the right breast. However, we noted there is an abnormal right axillary lymph node. So when we look on the left, there is no abnormal left axillary lymph node. So when we look closer on the mass, so we can see some abnormal calcification within. So sometimes I think many people ask, why do we still need mammogram when we can see the mass in ultrasound? So calcification are not seen in ultrasound. You need mammogram to look at the calcification. Sometimes it indicates the early disease. So this is the appearance of the abnormal lymph nodes. So we can see the white color part, the bright part is the cortex, which is thickened. So you can see some small dark triangular here, which is the compressed fatty hilum. So why is there contralateral lymph nodes? And then that's why we try to look for the most suspicious lesion on the right breast, which is at the lower quadrant over here. Also shows some tiny calcification indeed. So we decide to biopsy this lesion, which is the one seen on mammogram on the right side, and then it comes back as benign.
So we have a problem now. So why is there enlarged right axillary lymph node with loss of fatty hilum when the cancer is at the left side? So the appropriate next step is to biopsy the lymph node to know whether it is a metastatic node or not. But in this case, we think it is not required. Why? Because the patient has a metastatic disease. So this patient has a this is skull metastasis. So you can see lytic lesion with soft tissue component in this skull. So multifocal, so another enhancing lesion in the skull over here. So this is a stage 4 disease. So another one, so this one, I think 49 years old, right breast painful lesion. So this is quite straightforward. So 2 masses at the upper quadrant with suspicious looking axillary lymph node. So this lymph node, we still can see some central white color part, which is the fatty hilum. So it is being compressed over here, and then the hilum is displaced. So this is a case of invasive breast carcinoma with axillary lymph node metastasis. So this is another case. So at the first glance, it looks quite normal. So when we go closely, you can see asymmetry over here. So this is brighter compared to the contralateral side, and then the lymph nodes appear clumped together. So what we can do is we have tomosynthesis, which is the 3D mammogram. So we can see the images in different slices. So at this location, we can see there is a mass. So on ultrasound, confirm the finding, which is an irregular mass, and then with axillary lymph adenopathy, in which the axillary lymph node has loss of fatty hilum. So after we look at all the breast cancer cases, now we have a patient which is 41 years old. So she comes with right axillary swelling for the past 2 weeks, but she denies any breast symptom. No breast lump over the bilaterally, no deeper discharge, no family history, no fever, everything no, just right axillar swelling. So on mammogram, there is no suspicious finding other than the enlarged axillary lymph node. So on ultrasound, we can see there is an axillary lymph node with some echogenicity within, and then there's another node, pathological loss of fatty hilum. So what we did was we biopsy this lymph node, and then it turns out to be non-specific granulomatous inflammation. So it is not a cancer case. It is just an inflammation. So benign causes of axillary lymph adenopathy. So recurrent breast abscess. So this is a case of breast abscess. We can see breast abscess at the right breast over here, and then the right axilla, cortical thickening of the axillary lymph node. The dark color part, it is thickened, and then the fatty hilum is still preserved. So this is a case of reactive lymph adenopathy. So this is a bit more interesting. So this patient is a male, a 49 years old male, lelaki. So he also comes with a breast swelling for 2 months. So what happened is this man has some breast tissue development on the left side, which is the complete inside, and then has multiple axillary lymph adenopathy. So you can see over here, it is still oval shape, but there is a thickening of the cortex. Same goes here. And then this one has almost loss of the fatty hilum. So what happened is, this was during 2021. So during that time, we have quite a number of cases of axillary lymph adenopathy due to COVID-19 vaccination. So actually, this guy has vaccination-related axillary lymph adenopathy. So this is another case, also vaccine-associated axillary lymph adenopathy. On the same image, we can see 3 different appearance of axillary lymph node. So on the right, this is the normal
axillary lymph node, and then at the middle is rounded with like a very small hilum, and then on the left we can see the fatty hilum, but the cortex is thickened. So on follow-up, it actually resolved. So this is vaccine-related axillary limb adenopathy. So this is another case, also vaccine-related axillary limb adenopathy, which subsequently resolved on follow-up. So whenever I have chance, I want to buat saranan lah to all people that I know, so anybody can guess what is this. So this is a 29 years old lady with free filler injection. So we are getting more and more cases of free filler injection. So the lady comes with multiple lumps over the breast and then asks us to assess what happened to the breast. So since she is 29 years old, mammogram is not the choice. So the primary team requested ultrasound. So what we see in the ultrasound, nothing. So we can see nothing but snowstorm appearance because the filler has obscured the view of the entire breast. And then what happened in the axilla is, you can see this is the lymph node. So you can see the cortex, there are some bright color spot over here. So the bright color spot is actually the embolus or migration of the filler into the lymph node. So you know the lymph node is like gate. So when they want to exit the particular place, they need to go through the gate first. So lymph node is like a gate. So the filler is trying to escape from the breast to go somewhere else. So they go through the gate and they got trapped in the axillary lymph node. So this is an example of migration of the filler within the axillary lymph node. So on the left side, we can see there is a reactive lymph nodes with thickened cortex. So do not attempt filler injection, although it is cheaper method of breast augmentation. So go for the proper breast augmentation if you wish to have one. Okay. So this is another example that I take from journal. So if silicone, it looks snowstorm appearance. So it also can migrate to the lymph node. So adjacent, this is a more normal looking lymph node, and then this is the abnormal silicone lymph adenopathy. So what are the future possibility? Some clinical trials are going on. So current practice, if the patient in early breast cancer, stage 1 or stage 2, with no clinical nodal involvement, the patient will be undergoing sentinel lymph node biopsy. So what the current trend is, whether this sentinel lymph node biopsy can be omitted or not. So there are a few clinical trials that are going on. One of it is called the Nautilus clinical trial. So they recruit the patient with T1 to T2 cancer, which is the cancer less than 5 cm, and then this patient opt for breast conserving surgery, means they want a lumpectomy instead of mastectomy. So this patient will undergo ultrasound. If there is no axillary limb adenopathy, then this patient is qualified for the clinical trial. If there is a low suspicion lymph node, which is only cortical thickening, so biopsy of FNA will be taken. If it is negative for malignancy, and then the patient will also be recruited. The patient that are not qualified for recruitment is the patient with obvious sonographic feature of lymph involvement, such as rounded lymph node or the lymph node without fatty hilum. So there are two groups of patients. One group will be go for sentinel lymph node biopsy. Another group will not go through sentinel lymph node biopsy during the breast conserving surgery. So it is still ongoing, and then we will need to look at the outcome to see the future of sentinel lymph node biopsy. So these are the similar clinical trials that are going on around Europe. So with the same methodology. So that's all from me. Thank you. Any other questions? Any question from the audience? You can submit to the secretariat. Okay. Okay, thank you very much. Okay, thank you so much Dr. Lau for the interesting session. Mohon Dr. Lau untuk kekal berada di atas pentas bagi penyampaian cenderamata.
Saya persilakan Dr. Norazlina Maknawi untuk naik ke atas pentas bagi menyampaikan cenderamata penghargaan kepada penceramah jemputan kita. Dipersilakan. Dipersilakan Dr. Lau Chiu Chia bagi menerima cenderamata penghargaan. Seterusnya dipersilakan Dr. Wan Zainira Wan Zain untuk naik ke atas pentas bagi menerima cenderamata penghargaan. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas sesi penyampaian cenderamata sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Dr. Muhammad Ashraf Muhammad Daud, Timbalan Pengarah Infrastruktur dan Aset Hospital Universiti Sains Malaysia, merangkap Wakil Pengarah Hospital USM. Yang berusaha Profesor Dr. Irfan Muhammad, Timbalan Dekan Pengajian Siswaza dan Latihan Ikhtisas, merangkap Wakil Dekan Pusat Pengajian Sains Perubatan USM. Yang berusaha Dr. Norazlina Maknawi, Ketua Jabatan Perubatan Nuklear, Radioterapi dan Onkologi, Hospital USM. Yang berusaha Dr. Nurul Syamimi Suhaimi, Pegawai Perubatan di Jabatan Perubatan Nuklear, Radioterapi dan Onkologi, merangkap Pengarah Program. Tetamu-tetamu jemputan, tuan-tuan, puan-puan dan seterusnya, hadirin hadirat sekalian. Daun layu di tengah gurun, nampak jalur pohon cemara. Tradisi Melayu turun-temurun, pantun ditutur pembuka bicara. Selamat datang ke program The Art and Science of Sentinel Lymph Node Mapping and Biopsy, A Journey Towards New Service Creation at Hospital USM dan Majlis Perasmian Mesin Gamma Probe. Alhamdulillah, marilah kita merafakkan setinggi rasa syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnia izinnya, kita dapat bersama-sama hadir pada pagi ini. Pihak majlis terlebih dahulu ingin mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Dr. Muhammad Ashraf Muhammad Daud, Timbalan Pengarah Infrastruktur dan Aset Hospital USM, atas kesudian bersama-sama hadir menyempurnakan dan menyaksikan majlis kita pada pagi ini. Terima kasih yang berusaha, Dr. Timbalan Pengarah. Untuk makluman hadirin sekalian, majlis ini merupakan inisiatif Jabatan Perubatan Nuklear, Radioterapi dan Onkologi bersama-sama dengan pemegang taruh lain dalam mempromosi dan memperkenal perkhidmatan pemetaan dan biopsi nodus limfa Sentinel khususnya kepada semua warga Hospital USM dan juga pengamal perubatan di kawasan sekitar secara amnya. Bukan itu sahaja, majlis pada hari ini akan menyaksikan perasmian mesin gamma probe baharu yang diharap akan menambah baik lagi kualiti prosedur tersebut. Program ini disasarkan akan memperkasa pengetahuan kita semua berkenaan prosedur pemetaan nodus limfa Sentinel dalam merawat kanser payudara dan pada masa yang sama meluaskan lagi capaian perkhidmatan kepada lebih ramai pesakit di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia sekaligus menjana pendapatan kepada Hospital USM. Hadirin sekalian, majlis kita mulakan dengan mempersilakan yang berusaha Dr. Norazlina Maknawi, Ketua Jabatan Perubatan Nuklear, Radioterapi dan Onkologi Hospital USM untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dan pengenalan berkenaan Jabatan Perubatan Nuklear, Radioterapi dan Onkologi Hospital USM. Dipersilakan.
Okey, terima kasih saudara pengerusi majlis, Encik Nasrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Okay, yang berusaha Dr. Muhammad Ashraf bin Muhammad Daud, Wakil Pengarah Hospital USM. Yang berusaha Profesor Dr. Irfan bin Muhammad, Wakil Dekan Pusat Pengajian Sains Perubatan USM. Yang berusaha Dr. Nurul Syamimi binti Suhaimi, pengarah program kita pada hari ini. Yang berusaha Puan Maisarah, Company HNA Medical Supply Sentinel Berhad. Seterusnya kepada semua tetamu kehormat, penceramah-penceramah jemputan, wakil MPRC serta semua peserta. Hadirin sekalian, Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya pada pagi yang bertuah ini kita diberi kesempatan untuk bertemu di dalam program The Art and Science of Sentinel Lymph Mapping and Biopsy, a Journey Towards New Service Creation at Hospital USM. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Dr. Muhammad Ashraf bin Muhammad Daud selaku Wakil Pengarah Hospital USM di atas kesediaan dalam menyempurnakan majlis perasian pada hari ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Wakil Dekan yang berusaha Profesor Dr. Irfan bin Muhammad yang merupakan tetamu istimewa yang sudi bersama-sama kita dalam menjayakan majlis hari ini. Hadirin sekalian, Jabatan Perubatan Nuklear, Radioterapi dan Onkologi merupakan salah satu jabatan klinikal yang terdapat di dalam Hospital USM dan telah ditubuhkan agak lama bermula tahun 1995. Jabatan ini terdiri daripada gabungan 3 unit utama iaitu Perubatan Nuklear, Radioterapi dan Onkologi. Sehingga kini jabatan ini merupakan satu-satunya fasiliti yang menawarkan khidmat nuklear klinikal dan radioterapi di wilayah pantai timur semenanjung Malaysia. Unit perubatan nuklear khususnya menawarkan perkhidmatan nuklear diagnostik dan terapeutik dan seperti sedia maklum, perubatan nuklear adalah kepakaran dalam perubatan yang menggunakan bahan radioaktif untuk mendiagnos atau merawat pelbagai jenis penyakit. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, program yang berlangsung pada hari ini adalah program pertama anjuran jabatan kami pada tahun 2024. Secara ringkas, program ini bertujuan untuk memberi pendedahan berkenaan prosedur pemetaan dan biopsi limpa noda sentinel atau Sentinel Lymph Mapping and Biopsy dalam rawatan kanser payudara. Bukan itu sahaja, program yang dijalankan pada hari ini turut bertujuan untuk memberi kesedaran tentang perlindungan sinaran terhadap pekerja kesihatan. Perkhidmatan Sentinel Lymph Mapping and Biopsy mula dirangka sejak tahun 2018 lagi bagi tujuan perawatan kanser payudara di Hospital USM. Tata cara pengandalian piawai bagi perkhidmatan ini telah dibangunkan dengan hasil inisiatif dan kerjasama antara pakar perubatan dari 3 jabatan iaitu Jabatan Perubatan Nuklear, Jabatan Surgery dan juga Jabatan Patologi. Gabungan 3 kepakaran dan bantuan teknologi terkini telah memberi nilai tambah bagi prosedur ini di Hospital USM kerana ia dibuat menggunakan mesin gamma probe dan juga kamera hybrid SPECT-CT. Hospital USM juga telah menyalurkan dana bagi pembelian mesin gamma probe yang baharu untuk menambah lagi kualiti perkhidmatan ini. Dan saya optimis bahawa program ini akan dapat memberi pendedahan yang lebih banyak kepada komuniti perubatan di negeri Kelantan dan seterusnya membolehkan ilmu pengetahuan berkenaan perkhidmatan rawatan kanser boleh ditambah dan dikemas kini. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Muhammad Ashraf bin Muhammad Daud, Wakil Pengarah Hospital USM dan juga Profesor Dr. Irfan Muhammad, Wakil Dekan atas kesudian menghadiri majlis terusnya merasmikan program kami pada hari ini yang bertajuk The Art and Science of Sentinel Lymph Mapping and Biopsy, a Journey Toward New Service Creation at Hospital USM. Okey, jutaan terima kasih dan tahniah juga kepada semua ahli jawatankuasa program iaitu staf-staf jabatan saya yang telah bertungkus lumus bagi memastikan program ini dapat dijayakan dengan sempurna. Dan of course special tahniah buat
Associate Professor Dr. Maya Miswan, Associate Professor Dr. Wan Faiziah dan juga my pegawai sains kerana kita berjaya menganjurkan seminar pada hari ini yang saya rasa dah beberapa tahun dah kita rancang untuk adakan seminar ini. Dan tak lupa juga kepada sponsor kami, sponsor event pada hari ini iaitu from the HNA Medical Supply Company. Okay, semoga program ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Taala dan mudah-mudahan semua hadirin dapat mendapat manfaat daripada sesi ceramah yang akan disampaikan oleh penceramah-penceramah kita. Akhir kata, saya tutup dengan satu rangkap pantun. Okay. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berusaha Doktor atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan tayangan montaj khas perkhidmatan pemetaan dan biopsi nodus limfa sentinel yang disediakan oleh ahli jawatan kuasa teknikal program. Sama-sama kita saksikan.
Hadirin sekalian, kini tibalah kita ke acara yang ditunggu-tunggu, iaitu penyampaian amanat perasmian. Oleh itu, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berusaha Dr. Muhammad Ashraf Muhammad Daud, Timbalan Pengarah Infrastruktur dan Aset Hospital USM, untuk menyampaikan ucapan beliau, seterusnya merasmikan program dan mesin gamma prop baharu Hospital USM. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saya hadir di sini adalah mewakili Datuk Pengarah lah, Datuk Profesor Isyamuddin, yang mana beliau ada program yang lebih penting. Begitu jugalah Prof Irfan ganti Prof Abdul Razak. Dekan pun busy jugalah kan. Yang Berusaha Profesor Dr. Irfan Muhammad, Timbalan Dekan Pengajian Siswa Azah dan Latihan Ikhtisas. Yang Berusaha Dr. Nazlan Maknawi, Ketua Jabatan-Jabatan Perubatan Nuklear, Radioterapi dan Onkologi, PPSP. Yang Berusaha Dr. Nurul Syamimi Suhaimi, Pengurusi Program Seminar The Art and Science of Sentinel Lymph, Mapping and Biopsy, A Journey Towards New Service Creation at Hospital USM. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya kita dapat bersama-sama pagi ini dalam seminar ini. Okay. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Perubatan Nuklear, Radioterapi dan Onkologi kerana menjemput saya merasmikan seminar pada hari ini. Kita tengoklah tentative program yang panjang daripada pagi sampai tengah hari, yang melibatkan Dr. Wan Zanira, Dr. Lau, Prof Maya dan Prof Wan Faiziah, serta Puan Iliana lah, Pegawai Sains Unit Radioterapi dan Nuklear. Sebelum menutup ucapan, saya mengucapkan salam kemaafan daripada Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Nik Syambuddin yang tidak dapat bersama kita pada hari ini atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Dan saya dimaklumkan bahawa seminar ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan tentang prosedur Sentinel Lymph Mapping and Biopsy dalam rawatan kanser payudara, selain kesedaran tentang perlindungan sinaran terhadap pekerja kesihatan. Saya ingat saya lah, gambar prop ni selalu ada lah before ni 2-3 tahun lepas, Prof selalu call saya, Abel bila lah nak boleh ni gambar prop. Prof Maya dia panggil saya Abel. Jadi kalau tak silap dalam bajet permekasa lah, permekasa ni dia bajet khas yang diberi oleh KPT sebanyak 17 juta, kalau saya tak silap saya 17 juta. Inisiatif KPT lah permekasa. Satu lagi Pemekasa Plus dia bawah COVID. So kita masuklah yang gamma probe ni. Alhamdulillah kita dah secure peralatan apa semua dah settle, dah dapatlah gamma probe. Dan kita pun memang sangat sukalah dengan kehadiran dua ketua jabatan yang sangat energetik. Prof Maya daripada Jabatan Surgery dan Prof Azlina. Selalu call saya lah pasal sengaja jaga aset kan dengan infra. Sekarang selalu call saya bila lah nak bangun ni, bila nak apa kita boleh, insya-Allah kita akan bantu. Saya suka dengan kami lah, pihak hospital suka dengan ketua jabatan yang baru ni, dia bersemangat sikit untuk developkan hospital kan, dan juga servis, termasuk servis dan infra lah serta aset, dan kita insya-Allah kita cuba bantulah. Dan kita pun alhamdulillah sebab mantan pengarah hospital dulu Datuk Sukari, kita banyak secure dalam RMK12 untuk pembelian aset lah, semua berjumlah 82 juta 2 RP1. Dan Jabatan Onkologi recently selain dari gamma probe, recently dapat CT simulator, dan insya-Allah tahun ni dapat Linet yang berharga 15 juta ya. Dan semalam pun KBMC approach kita nak buat kolaborasi beberapa servis lah. Dan kita ada bincang, yang itu baru peringkat awal. So nampak we go forward lah, alhamdulillah. Dan untuk makluman, Hospital USM merupakan hospital pengajian universiti dan perkhidmatan perubatan nuklear, radioterapi,
onkologi di Pantai Timur kan. Tak ada lagi di Pantai Timur ni kecuali di HUSM. Kita ada satu lagi yang di IPPT lah ya. Tapi kita punya pesakit lebih banyak lah, lebih ramai dan services lebih meluas lah kan. So perkhidmatan Sentinel Lymph Biopsy ini mula diteroka untuk rawatan kanser payudara USM bermula 2018 ya. Dan kita tak akan berjaya kalau tanpa inisiatif daripada 3 pakar, iaitu pakar perubatan nuklear Dr. Nazlina, Prof insyaAllah soon jadi Profesor Madya kot, Profesor Madya Dr. Maya, dan pakar patologi Profesor Madya Dr. Wan Faiziah ya. Dengan gabungan 3 pakar ni dengan kepakaran dan bantuan mereka dan teknologi terkini telah memberi nilai tambah lah bagi prosedur pemetaan dan biopsi nodus limfa sentinel di HUSM kerana ia dibuat menggunakan mesin gamma probe dan spek CT. Dulu saya walaupun duduk surgery, jabatan surgery, tapi dah lama dah tinggal berkenaan dengan breast surgery ni ya. Bila tengok lecture Dr. Lau tadi berkenaan male breast punya lam kan, dalam urologi hanya satu je, bila ambil anti androgen dia dapat gynecomastia. Itu daun sakit jatuh jumpa saya. Termasuk jugalah filler kan, kita urologi pun ada pesakit yang bukan injek dekat breast orang lelaki, dia injek dekat bawah sana, kita pula susah payah nak buang kan. Itu penyakit barulah yang berlaku yang kita terpaksa tangani bersama lah ya. Gamma probe merupakan satu alatan yang sangat membantu semasa pembedahan kerana kepayaannya untuk mengesan radioaktiviti bagi tujuan pemetaan. Kombinasi bahan radioaktif dan blue dye yang disuntik telah meningkatkan kadar pengesanan oleh gamma probe sehingga lebih daripada 98% ya. Jadi perkhidmatan gabungan teknologi dan kepayaannya telah benar-benar membantu pesakit kanser payudara dalam mengesan perebakan kanser ke nodus limfa, seterusnya menggunakan masa komplikasi pembedahan. Dan tahniah diucapkan kepada ahli pasukan yang telah mempelopori perkhidmatan ini. Cuma mungkin kalau nak bantu urologi, boleh tak buat Sentinel Lymph Biopsy untuk penile cancer? Tapi pesakit ni jarang lah, very rare. Tapi one of the way is Sentinel Lymph Biopsy lah. Mungkin in future lah insyaAllah ya. Para hadirin dan penonton sekalian, memandangkan penglihatan ini menunjukkan potensi yang besar dalam membantu perawatan kanser payudara. Seperti biasa telah memperuntukkan dana bagi pembelian gamma probe yang baru ini berharga RM250,000 ke RM280,000 saya tak ingat, RM250,000 untuk meningkatkan lagi kualiti penempatan ini. Saya yakin selepas seminar ini diadakan, kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan membantu dalam penambahan baikan servis khidmatan rawatan kanser di hospital. Very good. Jabatan telah berusaha walaupun dapat aset, buat lagi seminar lah untuk menimbulkan pengetahuan. Akhir kata, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa yang terlibat dan bertukus lumus bagi memastikan program ini dapat dijayakan. Semoga program ini mendapat keberkatan dan mudah-mudahan sumbangan tenaga serta usaha yang dicurahkan akan diberikan jazakum Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili Datuk Pengarah Hospital USM merasmikan seminar The Art and Science of Sentinel Lymph Node Mapping and Biopsy, A Journey Towards New Service Creation at Hospital USM. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Timbalan Pengarah atas amanat perasmian sebentar tadi. Mohon doktor untuk terus kekal berada di atas pentas bagi acara seterusnya. Majlis juga dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Profesor Dr. Irfan Muhammad, Yang Berusaha Dr. Nurazlina Maknawi, Yang Berusaha Dr. Nurul Syamimi Suhaimi, Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Maya Mazwin Yahya dan Profesor Madya Dr. Wan Faizia Wan Abdul Rahman untuk bersama-sama dengan Yang Berusaha Dr. Timbalan Pengarah di atas pentas bagi penyempurnaan gimik perasmian. Dipersilakan.
Para hadirin yang dihormati sekalian, maka rasmilah sudah program kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada semua jemputan khas atas gimik perasmian sebentar tadi. Mohon yang berusaha Dr. Timbalan Pengarah dan jemputan khas lain untuk kekal di hadapan bagi penyampaian cenderahati dan sesi fotografi. Dipersilakan Dr. Norazlina Matnawi bagi menyampaikan cenderahati kepada yang berusaha Timbalan Pengarah. Baik, seterusnya dipersilakan yang berusaha Profesor Dr. Irfan Muhammad untuk menerima cenderahati. Baik, seterusnya saya persilakan Puan Maisarah Hanafi, Eksekutif Jualan di syarikat H&M Medical Supply Sendirian Berhad, merangkap wakil bagi penajab program naik ke atas pentas bagi menerima cenderamata penghargaan. Baiklah, majlis diteruskan dengan tayangan montaj khas. Hi, my name is Lucy, and I'm going to give you a brief introduction to the new KY C-Track Surgical Gamma Probe, C-Track Apollo. Baiklah, mohon kesemua div-div jemputan untuk tetap kekal berada di atas pentas bagi sesi fotografi. Majlis akan diteruskan lagi dengan sesi fotografi bagi kenang-kenangan. Sesi fotografi pertama ialah sesi fotografi bagi div-div jemputan yang berada di atas pentas. Dipersilakan.
Baik, untuk sesi fotografi kedua dipersilakan kesemua penceramah jemputan untuk naik ke atas pentas bagi sesi fotografi bersama div-div jemputan. Dipersilakan. Baik, seterusnya saya persilakan kesemua AJK program untuk naik ke atas pentas bagi sesi fotografi bersama div-div jemputan. Tak apa, saya kata. Tak apa. Baiklah, akhir sekali dipersilakan kesemua jemputan khas untuk turun dari pentas bagi sesi fotografi bersama dengan para peserta. Para hadirin diminta untuk berdiri bagi sesi ini. Ambil gambar dengan itu. Depan sikit. Siapa ni fotografi tu? Para peserta boleh maju ke depan sikit untuk sesi fotografi pada kali ini. Alik ni kosong banyak lagi. Nampak tak comel sikit. Hak belakang boleh turun alik bawah ni sikit lah.
Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Div-Div Jemputan, ahli jawatan kuasa majlis dan para peserta kerana telah memberi kerjasama sepanjang sesi fotografi sebentar tadi. Dengan berakhirnya sesi fotografi tadi, maka berakhirlah majlis perasmian program kita pada hari ini. Mohon yang berusaha Dr. Timbalan Pengarah dan Div-Div Jemputan untuk turut sama ke ruangan yang disediakan bagi menjamu persegaran pagi. Para peserta juga boleh menghala ke kawasan di luar auditorium bagi menikmati persegaran pagi yang telah disediakan. Peringatan mesra kepada semua peserta, sesi syarahan seterusnya akan bermula pada pukul 10.50 pagi. Sila masuk ke dalam auditorium dalam masa 10 minit lagi bagi mengikuti sesi tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Kenal. Saya nak. Tak boleh, dia nak kena cabut. Tak jadi.